buona serata a tutte e a tutti per questo incontro che ci vedrà dialogare con la professoressa Alexandra Kania intorno al tema della fiducia, come avete appena sentito dal titolo di questo incontro, come fattore decisivo per la costruzione del benessere nelle relazioni umane. Chiedo scusa solo un attimo. Scusate, c'è un problema tecnico. Ok? Can you hear? Ok. Il tema appunto di questo nostro dialogo sarà quello della... Ok. Ok, sente me ma non la traduzione. Sente me, non la traduzione. Ok? Ok, possiamo cominciare, benissimo. Sulla fiducia d'ora in poi andrà bene, non preoccupatevi. Allora, dicevamo, la fiducia intesa come fattore rilevante, fondamentale per la costruzione più che della felicità, del benessere, della soddisfazione, della qualità della vita. Fiducia nelle relazioni personali. Ok. La fiducia come parola è legata a doppia mandata ai due poli concettuali, ok? Ok? Ok. Mm-hmm. Posso? May I? Ok. Dicevo, questa parola fiducia è legata ai due termini che vedete alle mie spalle, virtù e fortuna, perché proprio nella ricerca appunto della felicità, che cosa intendiamo per fiducia? Intanto la fiducia come virtù indica l'essere capaci di mantenere la parola data, di essere affidabili, di non perdere la faccia, allo stesso tempo affidandosi anche al caso, ovvero sia alla fortuna, che le persone con le quali interagiamo possano essere altrettanto affidabili, possano rispettare questo patto di reciprocità che determina l'esito positivo o negativo delle nostre relazioni. Ed è proprio in questo muoversi tra virtù, tra capacità appunto personale di essere affidabili e fortuna, il caso di trovare delle persone che lo siano altrettanto, che si determina quel processo lungo di cui ci parlava poco fa professor Bauman di tensione costante verso la felicità o, in termini più modesti, verso il raggiungimento di una qualità della vita che possiamo ritenere soddisfacente. Il termine fiducia, sempre collocandosi in questo continuum tra virtù e fortuna, ha anche molto a che fare con i rapporti con l'attore pubblico, con lo Stato, con le amministrazioni locali, ma anche con se stessi, perché il primo modo per infrangere il patto di fiducia è quello, ad esempio, di tradire le proprie aspettative, le proprie aspirazioni, quindi di tradire se stessi. No? E allora, tra virtù e fortuna, come si rapporta la fiducia a questo processo faticoso, costante, inevitabile di ricerca della felicità? Questa domanda percorrerà il dialogo con la professoressa Alexandra Kania, che sono molto felice di incontrare insieme a tutti voi. Alcune notazioni molto rapide sui suoi interessi di ricerca, che sono molteplici. La professoressa è professoressa emerita all'Istituto di Sociologia dell'Università di Varsavia e i suoi studi di sociologia politica si sono focalizzati su molti temi, in particolare l'analisi comparata dei valori e delle credenze in differenti contesti nazionali, l'elaborazione del trauma nella memoria collettiva dei popoli,
l'emergere di stereotipi etnici, la formazione delle identità nazionali, moltissimi temi, un amplissimo spettro di focus di ricerca sui quali naturalmente non potremmo soffermarci, salvo rispetto ad uno che è anche stato oggetto di una sua importante partecipazione all'indagine europea degli European Value Survey, in particolare ha coordinato il panel polacco, che è l'indagine che dal 1981, ogni 9 anni, cerca di rispondere a una domanda difficilissima. Che cosa pensano i cittadini e le cittadine europee? Che cosa pensano della propria vita? Cosa pensano delle proprie relazioni private? Cosa pensano delle appartenenze politiche, del credo religioso? Quali sono i valori in cui credono? Quali sono le percezioni che hanno, compresa quella della qualità della propria vita? Ed è proprio a partire da questa sua partecipazione come coordinatrice nazionale del panel polacco agli European Value Survey che io chiederei subito alla professoressa Kania di raccontarci in che modo, come appare appunto dai risultati di questa ricerca, fidarsi sia un bene, tutto sommato, almeno nella prospettiva di coloro che dichiarano di stare bene, quindi di avere una qualità della vita percepita soddisfacente. Well, the impact of trust in other people, in social institutions, as well as other kind of satisfying human relations was one of the factors included in a broader study that was also intended to find out the meaning of feeling of happiness and life satisfaction and the relationship of this subjective feelings, subjective evaluation of the quality of life with some other indicators of social life. So before going into the discussion of the social trust, I would like to tell a little bit more about the result of social scientific research on this statistics of subjective feelings of happiness, life satisfaction, well-being, which is very rapidly developing recently and gaining popularity. This reported and perceived the feelings of happiness is often included in public opinion research, and the changes in life satisfaction tend to be interpreted by politicians as indicative of success or failure of government policy, as well as being essential for the assessment of state of society and well, judgment of quality of people's life. The sociologists for a long time were less interested in these studies on feeling happiness than philosophers or psychologists, because, well, as long as the
the study was conducted in a few highly developed countries. The sociologists didn't see much differentiation in these indicators of life satisfaction. However, once the number of countries involved in comparative research rose considerably, and the inclusion of poorer, so-called less developed lands into countries change these attitudes of other than psychologists and philosophers, and allowed to much expand the analysis of the factors contributing to both the personal, individual perception of happiness, which is always subjective, with some indicators of so-called well-being of society, or so-called good and happy society. As Professor Cois mentioned, I was involved in the European value study, which started in 80s in just 10 countries, which then created the European Union. Then it was expanded and repeated every 9 years in 4 consecutive waves, and it showed a significant relationship between the answers to the question, do you feel generally, do you feel in your life very happy, somewhat unhappy, very unhappy, and other indicators of life satisfaction, and some measurements of economic, or then so-called human development indexes. And it was when the study in the middle of in the beginning of the new millennium was conducted in over 30 European studies, and then by the end of the first decade of the new millennium was repeated in over 40 countries. It was the results showed that this feeling of happiness and life satisfaction is greater in richer countries, but also in besides the economic indicators, socio-economic development indicators, there was also higher life satisfaction in the states marked by the rule of law, stable democracy, freedom, and active citizenship. And also, besides this indicators of development of democracy, the indicators of social relations were found to be very important conditions of subjectively satisfying life. So the marriage conditions, or living with stable partners, number of friends, and also this feeling of indicators of interhuman
trust were found to be important conditions of this higher feeling of life satisfaction. But other analysis showed also that there are some internal psychological mechanisms that are regulating this level of life satisfaction, and besides this trust in other peoples, also the feeling of being in control over one's own fate, having control about what people want to do and what kind of the life goals they want to choose were these important indicators. Well, the differences in life satisfactions in the member states and regions of Europe are quite substantive, and although in some countries they were diminishing, in others higher, and well, they were visible on so-called divisions of Europe along the east-west and south-north axis. And so where the levels of socio-economic development on the west and north was higher than in the east and south. Also this experience of stable democracy was higher in northwestern parts of Europe. So it was the indicator of the happiness was much higher in such countries as Denmark, Netherlands, Iceland, Ireland, Great Britain. Well, they were a little bit lower, but still quite high in Italy. It was higher than in Poland, while in Finland it was much higher than both in Poland and Italy, while in majority of poorer and the countries of the former Soviet Union, like Belarus, Russia, but also in Bulgaria and Romania, less than well, a majority reported they feel rather unhappy. When we were trying to interpret the results of our studies, I was trying to look at the more recent development in this research, and well, what is, as I said, this studies of indicators of happiness and their socio-economic and some other indicator of the state of societies are expanding, and the most recent study was called so-called World Report on happiness, which again compared some data from 150 countries, and it was released in Rome in March this year.
And what is interesting, that despite of some differences in measures, in questions asked, in indicators of economic development and social relationship were used, the basic conclusions were very similar. That means that such variables as, well, the income or GDP per capita, but also healthy years of life expectation, and so-called social support, having someone to count on in the times of trouble or distress, and the trust in social and political institutions, and perceived freedom to make life decisions, but also the perceived and, well, so-called solidarity and generosity are the most important factors contributing to these feelings of happiness and life satisfactions. But one more important addition in this last study was introduced, mainly measurement of inequality of this happiness within the societies, within the particular countries, and among and between the countries. Professoressa Kania, Yes. se posso, Yes. intanto trovo estremamente affascinante questa prospettiva che lei ci sta proponendo, che per tantissime ragioni, ovvero sia che la qualità media della vita, la soddisfazione della vita possa essere intanto, diciamo, raffigurata a livello di popoli, di identità nazionali, e in secondo luogo che questo possa avvenire prescindendo per una volta dalle considerazioni, diciamo, legate solo alla dimensione oggettiva del prodotto interno lordo, per andare a indagare altre dimensioni che non sono soltanto appunto quelle strettamente economiche legate al senso di ricchezza o viceversa di povertà percepita. Un altro motivo per me di grande fascinazione di questa prospettiva, che è documentabile, quindi non è semplicemente, come possiamo dire, una sorta di ragionamento soggettivo, è il fatto che è molto controintuitiva rispetto ad una delle narrazioni prevalenti del presente, no? Noi immaginiamo di vivere sempre di più, perché così ci viene raccontato, in un mondo che sembra quasi intrappolato in un eterno presente, dove diventa sempre più difficile pianificare il proprio futuro, fidarsi nel medio e nel lungo termine. E invece questa indagine e l'altra che lei ha citato, pubblicata a marzo 2016, dimostrano che fidarsi, contare su se stessi, fidarsi degli altri, fidarsi anche a livello, diciamo, strutturale rispetto all'attore pubblico è un ingrediente che aiuta in qualche modo a contrastare il senso di incertezza. Credere in se stessi è forse uno strumento, partire dal credere in se stessi, per contrastare l'incertezza delle condizioni che tutti sappiamo essere ineffabili, difficilissime da controllare. Proprio in questa sua prospettiva mi chiedevo, se dovessimo andare a ragionare di tre possibili significati della parola fiducia, partendo dall'individuo per poi andare a ragionare intorno alle relazioni tra individui e infine al rapporto tra individuo e attore pubblico, in che modo la fiducia ci può aiutare in questo processo di ricerca della felicità? Vado per step perché mi rendo conto che è una domanda molto complicata. La prima, il primo passaggio sul quale mi piacerebbe riflettere con lei è questo. Dal punto di vista del singolo individuo, un po' anche la retorica che già dagli anni '80 in poi si faceva sul self-made man o sulla self-made woman, ad esempio, poter contare sulle proprie forze, autodeterminarsi, costruire un'identità personale che si fonda sulla consapevolezza delle proprie capabilities, protegge dalle incertezze del contesto, è un buon modo per procedere nella ricerca della felicità.
oh, sorry. This individual perspective can be interpreted as well. Well, the people. Well, how much people trust in themselves. So it's then this relationship that was found in our research between this trust in people and having control on one's own life is well, it's like, well, self-explanatory, but well, there were separate measurements. The questions about trust in other people were worded like, well, generally most of the people could be trusted, or do you think that you couldn't be careful enough dealing with people? The other questions were, well, you can count on the help from other people, or you shouldn't really count on other people's help. And well, I will not go into the detail of the questionnaire, but there were like a separate measures of this trust, and so the relationship was found between this confidence in oneself, and well, which was not only just trust in oneself, but feeling of freedom to control one's life. And so there are separate dimensions of this of this measures, and so the relationship of between the feeling of freedom to make decision and a lack of total dependence on your fate, and the trust in other people. It was a significant relations, and both were contributing to this feeling of happiness. Benissimo. Il secondo step infatti riguarda l'altra definizione che lei annunciava di fiducia, ovvero sia non tanto, cioè non solo avere fiducia in se stessi, ma fare affidamento sugli altri, ovvero sia immaginare nel momento in cui ci si relaziona, perché per quanto sicuro di sé nessun uomo è un'isola, quindi deve necessariamente relazionarsi con gli altri, possa aspettarsi con, diciamo, ragionevole certezza, non mai con la certezza assoluta, se non altro, nella peggiore delle ipotesi, di non ricevere un danno dall'altro, nella migliore di ricevere dei benefici. Quindi in questo senso, diciamo, fare affidamento sugli altri è la base del contratto sociale, del modo attraverso il quale tutti noi facciamo parte della stessa comunità. E quello che vorrei chiederle a questo proposito, in questa seconda dimensione appunto della fiducia, cioè quella che si crea nelle relazioni interpersonali, è come possa proteggerci, diciamo, questo fare affidamento sugli altri dalle derive, ad esempio, dell'opportunismo, del localismo, del familismo, tutti gli ismi di cui appunto la sociologia ampiamente ha esplorato le possibili declinazioni, perché spesso fidarsi molto, fare affidamento molto all'interno di piccole comunità comporta una diffidenza verso il contesto sociale più ampio, almeno questo è il modo in cui spesso è stato letto, diciamo, questo scarto tra diciamo, eccesso di fiducia nei piccoli gruppi di appartenenza rispetto al senso civico più diffuso, quindi al cosiddetto capitale sociale appunto diffuso. Da questo punto di vista la fiducia in che modo aiuta a superare lo iato
diciamo, tra il particolarismo e invece il senso di appartenenza ad una comunità più ampia nella quale tutti dovrebbero fidarsi degli altri? Well, that's very important and good questions, which since the study, which I hope all of you remember, conducted by the American political scientist Robert Putnam in Italy and published in the book under title Making Democracy Work, and it's about the so-called civil culture traditions in Italy, where he showed he introduced the notion of the social trust and active cooperation as so-called social capital, and showed that in Italy there are different traditions of this kind of social trust in northern part and in the southern part, but he also emphasized that this social capital could be invested in a very different ways. Well, just in so-called immoral familialism, in support only those who are perceived as us against others, against them, and so he differentiated between the so-called binding social trust and bridging social trust. The social trust can separate and can that can also expand our social relations and influence the work not only for the personal happiness or the happiness of the closest family, but for the working for achievement of social common and public goods, for working for the development of the happiness of the broader society. Perfetto. Quindi si passa dalla fiducia in se stessi alla fiducia diffusa nei propri simili con cui condividiamo la comunità, e poi c'è un terzo tipo di significato che possiamo attribuire al rapporto tra fiducia e soddisfazione nella vita, che è il fidarsi dell'attore pubblico, dei luoghi del potere, di chi costruisce il welfare, il benessere di Stato, no? E da questo punto di vista mi viene in mente che questo significato di fiducia è la base stessa delle democrazie contemporanee, che si fondano su un atto di fiducia individuale nel momento in cui, attraverso il meccanismo della rappresentanza, facciamo sì che qualcuno rappresenti i nostri interessi nei luoghi del potere. Ci crediamo, è un atto di fiducia nel momento in cui facciamo parte appunto di questo sistema che è quello della democrazia. Sorry, something against... oh, yes, Okay. yes. Quindi la democrazia si fonda sulla rappresentanza. La rappresentanza nasce da un atto di fiducia iniziale. Però mi viene anche in mente che forse proprio in tempi come quelli che stiamo vivendo adesso, agli albori di un terzo millennio sempre più globalizzato, dove un pochino si è perduta la tenuta, diciamo, dei punti di riferimento su cui queste democrazie sono nate dal secondo dopoguerra in poi e su cui si è costruito lo stesso spazio europeo nel suo complesso, e cioè il rischio che un eccesso di fiducia
perché si parla spesso di crisi di fiducia, crisi di rappresentanza, però io vedo dal mio punto di vista un rischio maggiore nell'eccesso di affidamento, eccesso di delega, nella deresponsabilizzazione, che proprio per la paura e l'incertezza generata dalla perdita di punti di riferimento può farci immaginare che, per esempio, una persona forte o un potere forte possa sapere meglio di noi qual è la nostra felicità e decidere quali dei nostri interessi siano meritevoli di essere rappresentati. Quindi vorrei appunto chiedere a lei, è possibile immaginare uno scenario di questo tipo? Oppure, anche ragionando di ineguaglianze, come lei prima introduceva, è possibile immaginare patti di cittadinanza differenziati, dove il valore che viene attribuito sostanzialmente al benessere di qualcuno, al benessere di Stato, quindi al welfare di alcune categorie sociali, è superiore o inferiore a quello attribuito al benessere di altre categorie sociali? Possiamo fidarci, ma alcuni possono fidarsi più di altri, parafrasando Orwell. Well, I completely agree with you that now this problem of the trust in institutions, the lack of trust, the diminishing, the crisis of the trust in political institutions, in governments, in parliaments, is a very important issue, and along with this increase in the inequality of the feeling of happiness, satisfaction with life, goes the very strong division of the trust in maybe not necessarily in particular political institutions, which is usually quite of a shaky and changing, usually in all countries. Just immediately after the electing of new government and parliament, there is an increase in trust expressed in opinion polls, and after now shorter and shorter time, there is a disappointment and so on. So it's like with this feeling of happiness which goes up and down and rarely is just becoming very, very stable and increasing. This crisis is not related only to the lack of trust in particular political institutions, but it goes together in many European countries, and with the not only the collapse of trust or the crisis of trust in democracy itself, in the representative institutions, in the the political class in generally, it goes together with some very quite visible disparity between the and conflicts between so-called neo-populism and neoliberalism, with neo-populist expressing their disappointment in the achievements of society and demanding,
just resignation from the democracy, democratic values, democratic order, and demand so-called strong leadership that will be able to deliver what they promised during the election. And Zygmunt Bauman explains this crisis as so-called divorce between the politics and power. That politics is the making decision of what should be done in society, and power is the ability of doing that. And now the national political institutions are still supposed to decide what should be done, but cannot do what they promise because of this disappearance of power, ability to do things in the process of globalization, when the ability of to do things went to the global financial capitals, to a variety of global forces that are not controlled by the national or regional or local governments. So I completely agree that now it is this really danger of trust in some kind of representatives who really, which reminds us what in late 60s and 40s was described by Erich Fromm as escape from freedom, and the development of so-called authoritarianism, which is creates some danger as showing that not all kind of trusts are really positive for the well-being of not only particular societies but the whole humanity. Sono assolutamente d'accordo, e mi viene proprio in mente che questo modo molto intrigante di leggere la geografia, cioè le configurazioni contemporanee, le nuove traiettorie della geopolitica contemporanea, possono essere lette proprio attraverso queste mappe della fiducia o della sfiducia che emergono, ad esempio, dalle indagini di cui parlavamo prima. E in italiano c'è un detto, un adagio popolare che non so se esista anche in Polonia o in generale, diciamo, nei paesi anglosassoni, che dice così: fidarsi è un bene, quindi riconosce che fidarsi sia un bene individuale, collettivo, diadico e via dicendo, subito però con l'avvertenza che non fidarsi è meglio. Allora mi viene da chiederle, anche sulla base dei risultati dello European Value Survey, che definisce proprio profili nazionali di fiducia, sociale diffusa, ma anche di fiducia nelle istituzioni molto differenziati, questo detto popolare può essere validato in una società così incerta e metamorfica come quella nella quale stiamo vivendo? Fidarsi tutto sommato è ancora un bene sul quale valga investire, o comunque mantenere un po' di diffidenza, è comunque ragionevole?
Well, I think that we should study social trust and its different kinds, and well, the evaluation of whether it is good or bad may depend on a variety of situation, and so I think that general one should put trust in people, like well, and I think it is a kind of the moral principle that you should well, feel obliged to help other people, to care about them, and so the trust is the good trust is not a kind of only expectations that and mainly expectations that people will be good for you and you can count on them. Though of course it is important for your feeling of certainty, but nevertheless the feeling which should prevail in society is the feeling of solidarity, of being able to help, support, to care about other people, irrespectively of whether they will return you your support and help or not. So this trust should be a part of the broader feeling of solidarity with other people and with humankind as a whole. Mi sembra che siano stati toccati moltissimi punti legati alla polisemia appunto di questa parola così ricca e così feconda come appunto quella di fiducia, che abbiamo visto correlarsi alla ricerca della felicità su vari livelli, a partire da sé fino ad arrivare appunto al livello più alto delle relazioni tra individui, cittadini e pubblico. Un'altra cosa che mi veniva in mente, sulla quale penso che potremo chiudere questo piacevolissimo dialogo, è che forse il contrario di fiducia non è tanto scoraggiamento quanto paura, perché appunto lei giustamente diceva il vero vantaggio della condizione umana è fare affidamento sugli altri anche in condizioni di gratuità, anche quando non ci si aspetta davvero che il proprio supporto venga restituito, perché fa parte appunto della natura umana e della sua incessante ricerca della felicità. E da questo punto di vista mi era appunto segnata una frase proprio del professor Bauman con la quale si spiega questa opposizione tra fiducia e paura, che è questa, tratta da Paura liquida. La comprensione nasce dalla capacità di gestire. Ciò che non siamo in grado di gestire ci è ignoto e l'ignoto ci fa paura. La paura è un altro nome che diamo al nostro essere senza difese e aggiungerei al nostro essere senza fiducia. Vorrei che appunto chiudesse questo nostro dialogo commentando questa frase. Okay, well, of course, fear makes us, well, deprives us of some courage of being involved in fighting against what we perceive as, well, unhappy and bad conditions for ourselves and for others.
the courage is not the lack of fear, but overcoming of the fear. And a couple of weeks ago, there was in the New York Times, and it was immediately after this terrorist attacks in Paris, an article under title "Fear of Fears," the thesis of the author was that what terrorists achieve is not so much of the number of victims of their attack, though of course we feel pain about their suffering and so on. But their main achievement is that people panic, that that it's the fear of fear which is the most dangerous for us. It's the overcoming of fear and awareness of that whatever we are do in our striving for happiness of ourselves, of all our near and dear and so called, and for all humanity is just overcoming of this fear and taking risk of some disappointment, of some lack of success, but also the striving for it. And maybe I would like also to mention one interesting result which can be interpreted as dealing with the title of this conference, whether it's virtue or fortune that leads us to happiness. In this European and world value studies, there was a question about whether the hard work generally brings people to the better and happier life, or other possibility of answer was that hard work is not enough. It's usually the matter of luck and connections that will bring you a successful life. And once again, there were tremendous differences between various countries between those who were convinced that it's hard work or virtues are the reasons for the better life, but in many countries, the majority was answering that it's matter of luck and connections. So this immoral familialism that gives. And I didn't analyze systematically
the differences and the determinants of these answers, but it looked like in countries where more people were feeling happy, a lot more answer that it's the matter of the hard work, and in the lower happiness of the country, the higher number of answers that it's the matter of luck. So in Poland it was relatively high, so 44% were answering that it's rather a matter of luck and connections. In Italy it was 34%, and in Finland, which was much happier comparing to both Italy and Poland, though Italy was happier than Poland. Well, there was less than 30, that means 21% answers that it's, so majority thought that it is virtue. And well, you can find well-known psychological mechanism in such differences. Usually people who ascribe success in their life to themselves, but lack of success they perceive as a matter of some external forces. And well, that's in a way, I think this mechanism is contribute to this striving for the happiness as and with belief that it will be a result of your virtue and not just the luck. Perfetto, mi sembra la chiusura ideale per questo nostro piacevolissimo dialogo. Ringrazio moltissimo la professoressa Kania per averci accompagnato lungo le tortuose declinazioni della fiducia, come sempre accade quando si parla di persone, di vite, di relazioni. Ringrazio tutte e tutti voi, che non vedo più da qui perché non si vede niente, per essere stati qui fino alla fine. Si prosegue con gli appuntamenti di Leggendo Metropolitano. Buona serata.